Right. Uh, just a minute. Right. Good evening, all of you. And today we will start from the second lesson onward. So I think there's a new student and there's another one to come, but I think there's a power cut. So that student will not be joining right now. And also there are two more students to come, but I will have to start because we have the recording, so I can share that with them. So welcome to the class. Senulya, can you hear me? Okay, right. So we have started the class and we have done this first day, and I think you can go through the recording that I have sent. Did you get the recording on the first day? Is it okay? Did I send it? මම එවන්නේ recording නේ පළවෙනි දවසේ. මම හිතන්නේ මම එවුවා. I think I sent it. If not, I will send it again. If you go to my YouTube channel, you can find out those recordings available. And even if you want, you can go to now still since we have started, there are no much recordings, but anyway, every recording that we do here will be there. So if you don't understand anything, you can ask at the same time. මොනවාරි තේරුම් නැත්නම් ඒ වෙලාවෙම අහන්න. මම කොහොමත් සිංහලෙන් ඉංග්‍රීසියෙන් දෙකම කරනවා. මොකද issues තියෙන පුළුවන් හින්දා language එකේ. Okay, so when I ask questions, you have to answer. Otherwise, you will now this time is anyway you are reaching the sleeping time. So around 10, 11, like that. So when you are reaching the midnight, you are going to sleep. So anyway, now this time is not a sleeping time, but still, if you feel it's kind of a lot of theories are there, you might fall asleep. So I will be asking questions time to time. You have to answer. So මම meeting with ප්‍රශ්න අහනවා. කල්පනායෙන් අහන් ඉන්න ඕනේ. හරිද? සහ හැමදේම හොඳට තේරුම් ගන්නද කියලා තමම බලන්න. කියන්නේ check if you understood it. තේරුම් නැත්නම් අහන්න. Because there is nothing I will not explain. So if you have any concern or if you have any question, you can have to ask. ප්‍රශ්න මොන හරි තියෙනවා නම් ඒ වෙලාවෙම අහලා විසඳ ගන්න ඕනේ. පස්සේ තියා ගන්න බෑ. එහෙම වුණොත් තේරෙන්නේ නැහැ. පස්සට එමෙම නොතේරිච්ච දේවල් තියෙන්න පුළුවන්. So I will show you because now I can just brief whatever we discussed last time. I hope you can see. අපි ගිය සතියේ කරපු දේවල් ටික නම් බ්‍රීෆින් එකක් පොඩ්ඩක් මම නිකන් කරගෙන යනවා උඩින් ටක් ගාලා. හරිද? මොකද වීඩියෝ එක බැලුවේ නැත්නම් ඒක මෙතන ඉඳන් චුට්ටක් කර එකපාර මැදින් පටන් ගන්නකොට ඉෂුව එකක් එන හින්දා සෙනියුලා අලුතෙන් අවිලා ඉන්නේ අපි චුට්ටක් නිකන් බලාගෙන so we have to just rush through. So we discussed about the different things like what is in the syllabus. Then also we discussed how to identify data and information, what is a system, what are the different systems that we see in our day-to-day activities. Then also now today we have discussed about characteristics of quality information. ඒ කියන්නේ ගුණාත්මක බවයි වැඩි තොරතුරු වල ලක්ෂණ කියලා අපි කියනවා. Then also about the information and communication technology and also the different applications that are actually different applications of information technology. Information and communication technology එක යොදවන අවස්ථා කියන යෙදුම් මේක. එතකොට ඒ යෙදුම් කියලා කියන්නේ කියන්නේ education side එක කොහොමද use කරන්නේ? කියන්නේ මේ ප්‍රශ්නේ නේ වගේ. දැන් අපි ප්‍රශ්නයක් දුන්නොත් අපෙන් අහුවොත් කොහොමද education field එකේ information and communication technology use කරන්නේ? So මේ කරන්නේ ඒක තමයි. So what we are doing today is we are just trying to learn remotely. කියන්නේ දුරස්ථ අධ්‍යාපනය කියලා අපි කියනවා. ඒකට එක තැනක මම ඉන්න ඕගොල්ලෝ තව තැනක ඉන්නේ. ඉස්සර නම් එහෙම නෑනේ. ඒක ක්ලාස් එක තමයි හැමෝම ඇවිල්ලා දුර ඉඳන් transport ගෙවාගෙන ආවිත් ඉගෙන ගන්නවා. දැන් එහෙම ප්‍රශ්නයක් නෑ. So we don't have problem like that today. Okay, so like that, so there are so many different things that we have to find out what are the different applications of information technology. Applications mean යෙදුම් කියලා කියනවා.
මොන වගේ දේවල් වලටද යොදා ගන්න. එතකොට এডুকেෂන් ෆීල්ඩ් එකේ යොදා ගන්නවා. business field එකේ යොදා ගන්නවා. government එකෙන් යොදා ගන්නවා. So it is going to be used by government, by business field. So many different areas are there that will be used. And also about the evolution. Evolution means පරිණාමය. computer එකේ පරිණාමය ගැන අපි අන්තිමට කතා කරනවා. ඒතකොට මෙච්චරයි කියන්නේ ඒක මම ගොඩක් විස්තර කරන්න යන්නේ නැහැ. I want to explain further. Now we come data and information. So data is raw facts and figures. Information is once data is processed, you get information. Data කියන ඒවා ටිකක් process කරලා මොනවා හරි data ටික අරගෙන එකතු කරලා අඩු කරලා summarize කරලා ඒවා නිකන් හිත මේක පිළිවෙල වෙනස් කරලා ගත්තොත් information ටිකක් ගන්න පුළුවන්. හරි. So data and information කියලා කියන්නේ data තමයි process කරන්නේ information ගන්න. So you process the data to get the information, right? Okay, so now මේ තියෙන يعني බලමු නිකන් මේ එක්සැම්පල් එකක් තියෙනවා. ඔය ඔක්කොම අච්චු පොතේ තියෙන දේවල් මම අරන් තියෙනවා. ඊට අමතරව ලියුම් තියෙනවා. එතකොට ගිය පාර රෙකෝඩින් එකේ අමතර දේවල් ටික බලලා ගන්න. මම මේ අච්චු පොතේ තියෙන ටික ආපහු යන්නේ. මොකද අමතර දේවල් ආයෙ අද කරන්න ගියොත් ගොඩක් වෙලා යනවා. එතකොට ගිය සතියේ කරපු දේවල්ම තමයි අදත් කරන්නේ. අපි ප්‍රෝග්‍රස් එකක් තියෙන ඉතන චුට්ටක් යන්න ඕනේ. ඒකින්ද අපි ගිය සතියේ කරපු ටික වීඩියෝ එකෙන් අනිවාර්යෙන් බලන්න ඕනේ. ඒක බලන්නේ නැත්නම් ඒ නොලෙජ් එක මේ දරුවන්ට හම්බෙන්නේ නැහැ. එතකොට මේ ගිය සතියේ ක්ලාස් එකට ආපු නැති කවුරු හරි ඉන්නවනම් ඒක බලන්නම වෙනවා. You must have a look at it. If not, it will be actually a waste of your that you will not get that particular knowledge. තවල් පේන ඇති මෙතන example 1, it will be difficult to get an idea about the subjects and if names and marks are written separately. දැන් උතන කියලා තියෙනවා මෙහෙම නිකන් අර මේ තියෙන්නේ මොනවද කියලා නිකන් කියලා දෙනවා. මොනවද තියෙන්නේ? What do you have there? You have some names and some numbers. උතන තියෙනවා නම් ටිකකුයි ඊටත් එහා පැත්තේ තියෙනවා numbers ටිකක් තියෙනවා. 100 සහ බිංදුව අතර numbers ටිකක් තියෙනවා. මේ මොනවද තියෙන්නේ? මේ තියෙන්නේ මේ students ලා පස් කියන්නේ තුන් දෙනෙක්. There are 3 students. Those who have obtained some marks for 5 subjects. Sorry, 6 subjects. Subject 6කට students ලා 3 දෙනෙක් අරගෙන තියෙන ලකුණු තමයි මේ පෙන්නලා තියෙන්නේ. පේනවාද ඒක හොඳට බැලුවොත් ඔයාලට පේනවා. You can see that. දැන් මේ ටික ගත්තම once you take these marks මේක දැක ගමන් නිකන් subject මොනවද කියලා අපි දන්නේ නැහැ. We don't know what the subjects are. ඊට පස්සේ මේක දැන් subjects මොනවද කියලා දන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මේවයි يعني මේක දිහා බලලා අපිට හිතා ගන්න බෑ එකපාරම. Well, you can't just imagine, you can just select who is the best performer. ඒ කියන්නේ මේක හොඳම ස්ටුඩන්ට් කවුද කියලා හොයාගන්න බෑ අපිට. ඒ කියන්නේ මේ ලකුණු වැඩිවෙන්ම ගත්තගෙන එකපාරට දැක්ක ගමන් කියන්නේ. අපිට මේක data process කරන්න. We have to process it to some extent to find out the best performing student and the worst performing student. එතකොට මෙතන වැඩියෙන්ම ලකුණු ගත්ත කෙනා හොයාගන්නයි අඩුවෙන්ම ලකුණු ගත්ත කෙනා හොයාගන්නයි අපි මේ data process කරගන්න ඕනේ. ඒ process කරගන්න අපි මොකද කරන්නේ? මෙහෙම වවුකට දාගන්නවා. We can just tabulate it. So we call it tabulate. අපි tabulate කරගන්න ඕනේ. tabulate කරේ table එකකට දාන්න. table එකකට දාලා ඊට පස්සේ බලන්න පුළුවන්. දැන් ඔන්න මේවත් තියෙනවා. Subjects උත් තියෙනවා. You can see the subjects here: language, mathematics, science, history, health, English, like that. We have some subjects. So මේ subjects ටික අතර පස්සේ අපිට පුළුවන් නම් average එක දෙපැත්තකටම අයින්. අපිට පුළුවන් මෙහෙම කරන්න. දැන් මේක මේ මම ගිහලා තියෙන මේ සමහර ඒවා ඒ කිව්වේ නැහැ. So we can see now. Okay. Shadir is also there. So you can ask any question in Sinhala or English, right? Doesn't matter. ඕන ප්‍රශ්නයක් සිංහලෙන් හෝ ඉංග්‍රීසියෙන් අහන්න. ඉංග්‍රීසියෙන් අහන්න බැරි නම් සිංහලෙන් අහන්න. It doesn't matter because I want you to transfer the knowledge. It's not just a matter of language, but I am doing English medium here. But still, if you have some problem, if you can't ask it in English right away, කියන්නේ එකපාර ඉංග්‍රීසි වචන ටික හදාගන්න බැරි එකපාර බැරි වගේ නම් ටග්ගල් සිංහලෙන් අහන්න. doesn't matter, right? I will anyway address the questions. So do ask anything that you need to clarify. මොනවා හරි මේ
එහෙම දැනගන්න දෙයක් තියෙනවා නම් ඒ වෙලාවෙම අහන්න ඕනේ. දැන් මේ ටේබල් එක ගත්තම මොන වගේ information ද ඔයාලට හොයාගන්න පුළුවන්. What kind of information can you find when you get this table? Language, mathematics. So if you add these numbers down here and add it here and divide by 3. මෙතෙන්ද මොකක් හරි ගාණක් එනවා. ඒක අපි තුනෙන් බෙදුම මොකද වෙන්නේ? What do you get? You get some information. You get the average marks that is obtained for that particular language. ඒතකොට මේ language කියන මේ subject එකට අපි ඒ subject එකේ තුන් දෙනාම ගත්ත marks මෙහෙම පල්ලෙහාට එකතු කරොත් if you just add it on the column itself and divide it by 3, you get the average marks that is obtained for that subject. ඒ subject එකට average එක තමයි එන්නේ. So if you want to find the average mark that is obtained by for mathematics, then you can divide it by 3. So you will be getting what? The average marks for mathematics. Mathematics will average again. ඒ කියන්නේ ඒතකොට මේ පන්තියේ නිකන් සාමාන්‍යයෙන් 3 දෙනෙක් විතරක්. So imagine that there are only 3 students. So you can just imagine that there were only 3 students, and what is the average mathematics marks that is obtained by all 3. මේ 3 දෙනාම mathematics වලට ගත සාමාන්‍යයන්ගේ average එක හොයන්න පුළුවන්. What if you add it across like this? මේ පැත්තට එකතු කරොත් මොකද? Then you get the average marks a student has obtained for all subjects. හැම subject එකකටම එක student කෙනෙක් ගත්ත average එක. So using that you can decide what kind of so after you take these different things like decisions, you can see now the average is now being taken. That means also there, right? So I'm just revising it again. මෙතන මම පොඩ්ඩක් මේ ගිය සතියේ ටික චූට්ටක් ආපහු රිවයිස් කරනවා. තව ළමයි දෙන්නෙක් ඉන්නේ. ඉතින් මම ඉක්මනට මේ ටික කරලා ඊළඟට යන්න. Right? We can go to the next one right after we just do a smaller revision. වැඩි වෙලාවක් ගන්න. We'll just do a smaller revision. So we can see the rank is there. Rank එක කියන්නේ එතකොට මේ තුන් දෙනාගේම average එක අතර පස්සේ අපිට rank එක select කරගන්න පුළුවන්. So we can decide who is the first, who is the second, who is the third. And also we can decide who is the what is the average marks that are obtained by each student. Sorry, but the average mark of the overall class for each subject as well. Information. So we discussed many examples last time, and now we come to discuss about today's lesson. So here we have some examples here. So please go through the recording. That is the only thing that you can do. And also we discuss about the functions of an information system. So there are 3 functions of an information system at the moment. So one is inputting the data, then processing and output. Input, processing, output. So whatever you input into the system will be processed to get some output. So we have some examples, right, like this. If you take data, processing and output, one example is we can take something that you can see around. And after සාමාන්‍යයෙන් පේන systems ගත්තොත් then ATM, automated teller machine, is also an information system. So the automated teller machine is going to take the input as your PIN number and also a card. We're going to make it PIN number එකයි card එකයි තමයි අපිට input විදිහට දාන්න තියෙන්නේ. So based on that it will verify your information and give you the access to the bank account information, so you can withdraw money if you want. The ATM machine එකට අපි දාන්නේ card එකයි PIN number එකයි. card එක දාලා PIN එක ගහපු ගමන් PIN එක සාමාන්‍ය digits 4ක් කියන්නේ අංක 4ක PIN එකක් අපිට හම්බෙන්නේ. card එක දාලා PIN එක ගහපු ගමන් ඒ card එකත් එක්ක PIN එක match වෙනවද කියලා process කරලා බලනවා. ඒක තමයි යා processing කියලා කරන්නේ. අපි දෙන්නේ මොනවද? card එකයි PIN. So we provide the card and the PIN. So inside it will check with the previous data that it has stored. කලින් store කරලා තියෙන තියන් ඉන්න data ටික අපේ card information and PIN number එක දෙකම තියන් ඉන්නවා. එතකොට අපි card එකක් අරගෙන ඒ අපේ card එක දීලා අපි දාලා ගහන PIN number එකත් එක්ක card එකයි PIN number එකයි match වෙනවද කියලා බලන්න. අන්න ඒක තමයි processing part එකේදී වෙන්නේ. So that is what happens at the processing part.
දැන් හොරෙක් කාඩ් එක අරන් ගිහිල්ලා හොරා දැම්මොත් එහෙම ATM එකට එයා ගහන පින් නම්බරේ වෙනස් එකක්. එතකොට එයා අපි තමයි පින් නම්බරේ මතක තියාගෙන ඉන්නේ. So we should not be writing it anywhere. ඒක ඔයවා දීලා එහෙම තියාගන්න හොඳ නෑ. ඔක පොළුවේ මතකෙන් තියාගන්න. So you have to keep it. Remember, you should not write it down somewhere else. So once it is written, and if you keep the PIN number with the card itself, so the thief will get all the access to your account. Again, අපි PIN number එක පොලේක ලියලා කාඩ් එකත් එක්කම සමහර අය දාන්න ඉන්න මම දැකලා තියෙනවා. එහෙම දාලා තිබ්බොත් මොකද වෙන්නේ? පොරාට ගෙලින්ම ඔක්කොම නිකන් ටිකට් එකක් දුන්නා වගේ. So he can get everything out of the account because he gets the PIN number, he gets the card. So if you don't block it as soon as it is stolen, or if you don't block it as soon as you know that it is stolen, ඒ කියන්නේ අපි දැනගත්තට පස්සේ කාඩ් එක නැති වෙලා කියන සමහර පරක්කු වැඩි වෙන්න පුළුවන් PIN number එකත් එක්කම කාඩ් එක ගිහින් යන හොරා අතට. So that is what is processing means. Now it is checking if our PIN number and the card information are tallying. So if it is tallying or if it is matching, then you are given the access to the account. Okay. So this is also මේ ඔක්කොම රිවිෂන් නෑ මේ මම කරන්නේ මේ සතිය කරපු ටික ආපහු රෙකෝඩින් එකේ මේ ටික තියෙනවා. චුට්ටක් අර පටන් ගන්න නැත්නම් අමාරුයි වඩ අලුත් ළමයෙකුට ආපු හින්දා චුට්ටක් මම කරගෙන යන්නේ. Then fingerprint scan is also the same. Please go through the recording for that. And this is the last thing that we did last time, the QR code. So I explained about QR code as well as RFID. So only thing you should do is you have to go to the recording, and if you don't understand anything there, let me know next day. So මේ recording එක බලාගෙන ඒ කියන්නේ කලින් දවසේ recording එක බලලා ඒකේ මොනවා හරි දෙයක් නොතේරෙන දෙයක් තිබ්බොත් මගෙන් අහන්න. So next day when you start it, you can ask it out, right? You can try to then ask it and clarify. Again, ඒක අහලා පැහැදිලි කරගන්න. I hope now we can proceed to the next. Now you can see in example 4, processing business information. So that's another example. So processing business information is our next example that we can see. So you can see some data. Now, before that, I will show you what's happening in the supermarket. Okay, so let's say, don't take this down right now. So let me share this whiteboard. I hope you can see the whiteboard now. So I'll be discussing about the point of sales in a supermarket. What is point of sales? When you take items to a shopping cart and you go to the cashier, we have a point of sale system that is there. Again, අපි බඩු ටික shopping cart එකට දාගෙන අපි යනකොට cashier ගාවට එතන තියෙන පොඩි computer එකක්. අපි ඒකට කියනවා point of sale system එක කියලා. POS in a supermarket. So point of sales අපි මෙතන system කියලා දාමු. We just put point of sale system. System. We need brackets. So point of sale systems are not only there in supermarkets. They are there in other stores as well. So we will only focus on supermarkets. Supermarket can interact. We only think about supermarkets. So now you take your items here. So let's say this is you. So you take every item in this shopping cart. Right? And now the cashier over here. This is the cashier. Cashier over here is going to take these items. So you have many items, bottles and other stuff. Many items here. So this is the system. So don't think about the size of the cashier, the size of the system. මේ සිස්ටම් එක කැෂියර් එකයි ගැන හිතන්න එපා. මේ කැෂියර්ට වඩා සිස්ටම් එක ලොකු වගේ පේනවා. ඒ වුණාට අපි සිස්ටම් එකෙන් දැන් හොඳට බලන්න පේන්න අදින්න ඕනේ. කැෂියර් චුට්ටක් පොඩි එකක් තමයි.
The scale is not accurate. ඒ කියන්නේ මේ පරිමාණය ගැන හිතන්න එපා. පරිමාණය වැරදි. ඒ කියන්නේ මේ සිස්ටම් එක ලොකුයි කැෂියට වඩා කියන එක තමයි පේන්නේ. උනාට එහෙම හිතන්න එපා. මේක අපේ එක්සැම්පල් එක අපි ඩිස්කස් කරන්න තමයි මෙහෙම ලොකුවට අදින්නේ. So now in this system, so if you take a system, සාමාන්‍ය system එකක් ගත්තම. So if you take any system, the system has several components. System එක කොටස් තියෙනවා. So what you can see is called what? Hardware. අපිට පේන්න තියෙන මොකද්ද? Hardware. Inside it, what is running? මේක ඇතුලේ මොකද්ද run වෙන්නේ? What is running inside it? Can anyone tell? Letma? What is running inside? Oh, Senulia? Oh, Shadi. What is actually now we have, you can see the hardware. Hardware කියන එක පේනවා. ඇතුලේ මොකද්ද ඇත්තටම වෙන්නේ? What is happening inside? What is running inside? ඇතුලේ මොකද්ද ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ? So what runs is actually inside it, software is running or software is operating. Actually running software. And also now this is storing some data. Then make it so when you take this one, is a computer. Also it is having data. We are not going to discuss about the concept of databases now because that is beyond this part of the syllabus. Later we have to discuss it. So we have data. Data in the concept. So now this particular person comes to the cashier. Cashier is going to scan these items against a barcode reader. Then මෙතන මේ items ටික මෙයා අරන් ආවට පස්සේ cashier කරන්නේ මේ items එකින් එක අරගෙන barcode reader එක කරා මේ enter කරනවා හැම item එකම මේකට. එතකොට මේකට items ටික වැටෙනවා. So every item is getting inserted into this. මේක හැමෝම දැකලා තියෙන එකක්. So this is something that you have seen, that you have experienced. So මේ ඔක්කොම දැකලා තියෙනවා. ඒතකොට මේ data ටික මේකට ඇතුළත් වෙනවා නේද? It's getting inserted. So it is getting stored in a somewhere called in a place called a database. Have you heard of this word? Hmm? Yes. Yes. So you should have heard of. So මේක තියෙන database. ඇත්තටම මේක ඇන්දොත් මෙහෙමයි තියෙන්නේ. So මේක දැන් මම හරියම දේ ඇන්දේ නෑ. I didn't draw it exactly. So actually it is going to be a separate computer that is running something called database server. That's why I told not to draw this. So inside it, we have a database which is having a lot of tables inside, which is storing the data. That may be database server. Database make system is software again. So from this software, it is connected to the database to retrieve the data. So මේ data කියලා මොනවද තියෙන්නේ? මෙයාගේ මේ දාන information ටික මෙතන store වෙනවා. So whatever this person is going to insert into this system will be stored in this database. ඒ කියන්නේ දැන් අපි transaction එක අපි මෙතන ගනුදෙනුවක් කරනවානේ. මේ ගනුදෙනුවට සම්බන්ධ මොනවද මේ තියෙන්නේ? මේ products තියෙන්නේ. අපිට අද වෙන bill එකක් හම්බ වෙනවා. You know that there's a bill that we are getting. ඒතර මේකට මේ items ටික දානකොට මේ system එක හරහා database එකට data ටිකක් ගිහිල්ලා ඒ database එකට තමයි data තියන්නේ. හැබැයි මෙතන සංකීර්ණත්වය වැඩි හින්දා because it is going to be too complex, I will not show you the database. So we will just think that everything is getting stored in this system. So we have the data here. මේක තමයි data තියන්නේ. ඔය ටික ඇති දැනගන්න. Right? That's enough for the moment. Now when you take this, the data is stored here. මොනවද මේ data වලට store වෙන්නේ මොනවද? What is getting stored in the as data? Now tell me. So let's say you take a lot of items. Let's say you take several items in the shopping cart. You go to the cashier. Now the cashier is taking each and every item and scanning the items using the barcode reader, and everything is going to be now displayed on the screen. So when you go to this Keel Super, you have seen that
the screen is turned to your side. You can keel super එකද මේ යනකොට දැන් අලුතෙන් අපිට පේනවා අර screen එක අපේ පැත්තට හරවලා තියෙනවා. So when this person is scanning, you can see the items are being listed in that side. අපිට පේනවා ඒ items ටික ඒ පැත්ත list වෙනවා. දැකලා තියෙනවනේ. You have seen that. So මේ items ටික list වෙලා, so ultimately you will also be getting a bill printed. At the same time, the information about your transaction. ඒ කියන්නේ ඒ වෙලාවෙම අපි කරපු ගනුදෙනුවේ විස්තර ටික ගිහිල්ලා ස්ටෝර් වෙනවා මේකේ database එකේ. data will store වෙනවා. database එක මම පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ මම. But it is getting stored in the computer. දැන් එතකොට මේක තියෙනවා on this day. ඒ කියන්නේ අද දවසේ ගත්තොත් එහෙම මෙන්න මේ දවසේ මෙහෙම කෙනෙක් ඇවිල්ලා, so our name is also there because we have this loyalty cards and loyalty schemes. දැන් කීල්ස් එකේන nexus කියලා loyalty scheme එකක් තියෙනවා. කාගල්ස් වල වෙන එකක් තියෙනවා. ආපිකෝ වල වෙනම privilege card කියලා වෙනම දෙනවා. එතකොට ඒවා අපි බඩු ගන්නකොට ඒවෙන් points add කරලා අපි දිගට මේ ගෙන්න ගන්න හදන. ඉතින් මේ විදිහට මේ හැම එකම data තියාගෙන ඉන්නවා. මොනවද තියාගෙන දැන් මෙතන තියාගෙන ඉන්නවා. data about our transaction. ඒතර මේ වගුවක් වගේ මේ data විදිහට මෙයා තියාගෙන ඉන්නවා. මොනවද? මේ අපි ගත්ත බඩු list එකේ total bill එකයි කීයක් ගත්තද හැම එකක්ම මෙයා store කරගන්නවා. දැන් තව කෙනෙක් ආවොත් ඒකත් store වෙනවා මෙතන. So it will be storing bill number, then customer name and price. අපි නිකන් හිතුව මෙච්චර තියෙන්නේ. bill number එක ගත්තම 001. customer name, I will put my name there. bill is going to be, let's say 2000 rupees. දැන් මම 2000 විතර බඩු අරන් ගත්තා. මේ 2000 මෙතන තියෙනවා. මගේ නම bill number එකත් එක්ක. as you can see. එතකොට මේකේ තව products එහෙම තියාගන්න වෙනම තව tables එහෙම තියෙනවා. So to store products, there are more space that is going to store whatever I purchase. මම ගත්ත බඩු තව වෙන කොහේ හරි තියන් ඉන්න ඕනේ. මේ තියෙන්නේ මගේ bill total bill amount එක මේ තියෙන්නේ. Did you understand up to this point? Okay? Senulya, Shadi, කියන්න ඕනේ මොතේරි දෙයක් තියෙනවා. So I can't actually hear what Senulya said. Senulya මොකක්ද කිව්වා නේද? Yeah, understood. Okay, පැහැදිලි නේ? Clear. Shadi, Yes. right. So දැන් මේක තියාගෙන දැන් මේ ගත්තොත් if you take this data, it is stored. So it's not only for me but even for others it is stored in there. මට විතරක් නෙමෙයි තව කට්ටිය එනේන කට්ටියගේ data මෙහෙම තියාගෙන ඉන්නවා. ඒතකොට තව කෙනෙක් ආවොත් එයා 50000ක් බඩු ගත්තා නම් මේක තියාගෙන ඉන්නවා. දැන් මේක මොකටද ඕන වෙන්නේ? After about 1 month, in දවසකට මේ වගේ transaction, how many transactions are gathering? We don't know. Maybe 20,000, 30,000 transactions. මෙහෙම හැමෝම ගන්න බඩු එකින් එක මෙහෙම පල්ලෙහාට store වෙනවා. But we don't know how many transactions will be stored. අපි දන්නේ transaction කොච්චර ප්‍රමාණයක් දවසට වෙනවද? Maybe let's say assume we have one outlet. ඒ කියන්නේ මේ තියෙන එක supermarket outlet එක. So one outlet will do 10,000 or let's say 20,000 transactions per day. ඊට වඩා වැඩි වෙන්නත් පුළුවන්. It can be more than that. Let's say one outlet does 20,000 transactions per day. Then per day, right? Averagely 20,000 transactions. මම දන්නේ ඇත්තටම ගන්න කියන්නේ I don't know the exact price. So let's say this is the amount. So 20,000 into 30. So we are getting how many? 600,000 transactions per month. මාසෙකට transaction ලක්ෂ 6ක්. ඊළඟට මේක 12 වැඩි කරමු. Then we have 7,200,000 ලක්ෂ 72ක්. So this is going to be a large amount of data. Data ගොඩක් එන්නේ. මොකටද මේක use කරන්නේ? Why do you use it? You can process that data. So this is in data form. You can process it. You can find now if you have this, if you take month of January, month of February, month of March,
දැන් ඔන්න මාස ටික අරගෙන ඒ මාස ඇතුළත transaction වල එකතුව ගත්තොත් what can you get? What can you get the total amount of transactions or accumulation? එකතුව ගත්තොත් මොකක්ද එන්නේ? ඒ මාසේ සම්පූර්ණ ආදායම revenue, you get the revenue of this month, right? So what do you get? So මේ එක මාසයක ගත්තොත් එහෙම you get the revenue of that particular month. Then for the next month, if you take again the same for the same term, so for example, for January you take the revenue, then for February you take again the revenue. So you can draw charts like this. So January වල revenue එක අපි බලමු. So let's say in millions, let's say 4 million. So you can draw a chart like this. January. February, it has gone to 5 million. March, it has gone to 6 million. April, it will go to 8 million. May, it will drop a bit. Again to 6, like this. So you can draw graph like this. On the බලා ගන්න පුළුවන් වැඩියෙන්ම revenue එකක් තියෙන්නේ මොන මාසෙද? You can find it out. So what you do is you gather the data to a database. So let's say you anyway capture the data from the certain computer, you store it, and then after some time you can use this data to process and analyze it. Then මේ මොනවද තියෙන්නේ? Monthly total sales. මේ තියෙන්නේ මොනවද? Individual sales records. These are individual sales records. මේ තනි පුද්ගලයෝ ගත්ත ඒවා තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ මුළු මාසෙම මොකද්ද? අපිට හම්බෙච්ච සම්පූර්ණ මුදල දාපු ප්‍රස්තාරය. ඒතර මේ කියන්නේ මිලියන්ස් වලින්. එතකොට දැන් මෙතන data මොනවද? මේ තියෙන data. මේ තියෙන්නේ information. Then you can come to a decision using that. So you can decide what is the highest sales and where is the lowest sales. වැඩියෙන්ම වෙලා තියෙන මොන මාසෙද? අඩුවෙන්ම වෙලා තියෙන මොන මාසෙද? බෝනස් දෙන්න plan කරනවා නම් ඊළඟ අවුරුද්දේ බෝනස් දෙන්න ඕනේ මොන මාසෙද? You can decide things like that, right? That is how it works. Okay, we'll take a small note on this now. I put don't tell you. So put the topic as. එතකොට කලින් දවසේ මම note එකක් දුන්නේ නැහැ. අද අපි මේ note එක ලියාගෙන යනවා. So write down. කලින් දවසේකට මේ වීඩියෝ එක බලන්න. අද දවසේ ඉඳන් අපි note එක ලියාගෙන යනවා. So we'll just go to a note from today onwards. So write down data and information. So today's main topic is data and information. Data and information. Data and information. So write down as a sentence. Sentence එකක් ඉදලා ලියන්න. Data is the raw facts and figures. මම පැත්තකින් ලියන්න. So මේ පල්ලෙය මම ලියන raw මේ spellings raw facts and figures. Raw facts and figures. Data is raw facts and figures. Which are not processed. Which are not processed. සකසන නො කියන්නේ මේ සැකසීමට භාජනය කරේ නැහැ කියන එක කියන්නේ which are not processed.
process කරලා නැහැ. Full stop. Once the data is processed, we can get information. Once the data is processed, we can get information. Once the data is processed, we can get information. The information, full stop. The information can be used. The information can be used. The information can be used to make decisions. To make decisions. Full stop. To make decisions. එතකොට මේ data so data ගන්නෙම අපි decisions ගන්නවා. So data වලින් අන්තිමට decisions ගන්න තමයි. So data you convert it to information, then you take decisions. එතකොට data ගත්තා process කරා. ඒක තමයි data තමයි input එක. ඒක process කරනවා. Output එක විදිහට information එනවා. ඒක දිහා බලලා decisions ගන්න. No cycle like that. So you take the data, that is your input to the system. It is going to be processed then you get output as information. Then you look at that information and make decisions. I hope that entire part is clear for you. So next, write down processing business information. Okay, wait. Write down examples for, write down in the next line, examples for, here line again, examples for real world information systems. 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 Then අපි මෙහෙම ගන්නවා. So we are going to just write this down. මේක ලියන්න ඕනේ. ලියන්න ඊට යටින්. So write down the පේන screen එක. ඒ ලියාගත්ත line එකට යටින් අනුමාතෘකාවක්. So just write a subtopic right after the topic that you wrote. Write down as processing business information. Processing business information. Processing business information. Processing business information. මොකද කියන්නේ ව්‍යාපාර තොරතුරු සැකසීම කියලා අපි කියනවා. බිස්නස් කියන ව්‍යාපාරවල තොරතුරු සකස් කරලා
මෙහාට මොකද්ද කරන්න කියන්නේ. ඒකට අපි මේ ඔය තියෙන එක්සැම්පල් එක ඔයාලට අචපොතේ කොහොම බලා ගන්න පුළුවන්. මම ලියන්නේ වෙන එක. Right, I'm going to do something different. Right. Okay, so write down this as a paragraph right after that. So paragraph එකද ලියන්න පටන් ගන්න. Start to write as a paragraph. Right now, ලියන්න. In a supermarket, in a supermarket, in a supermarket, there are point of sales systems. There are point of sales systems. There are point of sale systems. The POS systems, the POS systems, the POS systems, the POS systems the POS systems are responsible for recording the transactions of the supermarket. The transactions of the supermarket. So remember that the transactions are happening between the retail customers in the so now supermarket means supermarket is having many transactions, even it is getting things from the suppliers. They can like සැපයුම් කරෝ කියන කියන්නේ සප්ලයර්ස් දැන් අපි උදාහරණයක් විදිහට හාල් ගත්තොත් එහෙම හාල් සප්ලයි කරන වෙනම කෙනෙක් ඉන්නවා. එතන ට්‍රාන්සැක්ෂන් එකක් ඉන්නේ. ඒ ට්‍රාන්සැක්ෂන්ස් handle කරන්නේ මේකෙන් නෙමෙයි. They are not handled by this. That is, there are other systems. මේක මොකද කරන්නේ? මේ කරන්නේ අපි වගේ කියන්නේ අපි ගිහිල්ලා මොනවා හරි පොඩි දෙයක් අරන් යනවා. So we go there and we take smaller items, maybe packet of biscuit, maybe a bar of soap, maybe a chocolate, maybe some yogurt or something, right? Or maybe several items like that. වැඩි ගන්න 50000කට 1000 ගන්න. We just take maybe 2000, 3000, 5000 or maximum 10, 20, right? Other than that, we do. So ලොකු අරන් දීලා ගන්න රටේ there are people, but we don't go to that extent. So ඒ වගේ පොඩි transaction ගොඩක්. So it is going to handle so many smaller transactions like this, right? So that is responsible for recording the transactions of that is happening in supermarket in the application delivery. Then now, okay, write down the words. It was the answer. Right like this. After several months, you can master it after several months, the database, the database දත්ත සමුදාය කියලා සිංහලෙන් කියනවා. ඒ වචෙන් වඩා මේක තමයි ගොඩක් යූස් කරන්නේ. So database
database, database of the point of sale system, of the POS system, Kilian, of the POS system, the database of the POS system will have a large amount of data, will have a large amount of data, a large amount of data as records. We can minimize records here. Will have a large amount of data as records. මේක පස්සේ අඳගමු අපි දැන් මන්නේ මම මේක ආපහු ටිකක් වෙනම ඔයාලට ඇදලා දෙන්නම්. දැන් මේක අදින්න යන්න බෑ මම කිව්වේ මේක පොඩ්ඩක් මකලා අඳින්න මේක. එහෙම මම ලියුව වැඩි ඒක. So with a large amount of data as records. Full stop. ඔන්න ඔය තමයි data කියන්නේ. දැන් මේවා data. If we process that data, we can get different information. If we process that data, we can get different information. If we process that data, we can get different information. In the next line, write down. ඊට පස්සේ ඊට යට line එක ලියන්න. Example කියලා මෙහෙම දාන්න. Example, e.g. කියලා දාන්න. Example. Example. ඉස්සරහ ලියන්න මේක. ඊට line එක. Example, then in front of this write down. If we get the total, if we get the total if we get the total bill values, if we get the total bill values, if we get the total bill values in the month of January, in the month of January, ලියන්න in the month of January වරහන් ඇතුළත ලියන්න January 1st to 31st in the month of January. January 1st to 31st කියලා වරහන් ඇතුළත ලියන්න. So write down inside brackets January 1st to 31st. January 1st to 31st. It was literally we can get the monthly sales for January. We can get the monthly sales for January. ඒ කියන්නේ ජනවාරි මාසෙම සම්පූර්ණ sales value එක අපිට revenue එක එනවා අපිට. ආදායම. නැත්නම් විකිණුම් ප්‍රමාණය අපිට එනවා. Full stop.
we can get the monthly sales for January. Then full stop. ඊට පස්සේ ලියන්න. Write down after that. We can do this for other months also. We can do this for other months also. We can do this for other months also. අනිත් මාස වලට එක් කරන්න පුළුවන් අපිට. And compare and compare සංසන්දනය කරනවා කියන්නේ compare වචන දන්නේ නැත්නම් මම ගන්න ඕනේ compare each month's sales with others. Each month's sales with others. Each month sales with others. ඒ කියන්නේ හැම මාසෙකම sales අනිත් මාස සමග සංසන්දනය කරලා බලන්න පුළුවන්. Each months කියලා මෙතන apostrophe එකක් දාලා s එකක් දාන්න. Put an apostrophe and then s. Each month sales with others. Each month sales with others. මොනවාරි මිස් වුණා නම් නෝට් එක සම්පූර්ණ කරගන්න පුළුවන් ආපහු වීඩියෝ එක බලලා. ඒකෙන් ඒ වෙලාවට නිකන් අප්සෙට් ගහන්න නැතුව දැනගන්න පස්සේ මම වීඩියෝ අනිවාර්යෙන් දානවා. එතකොට නෝට් එක ලියාගත්තී මොනවාරි දැන් මිස් වුණා නම් ඒක අහන්න නෝට් එකෙන්. එහෙම නැත්නම් බෝඩ් එකේ සමහර දේවල් මම ලියනවා ඒකයි. ඔයාලට ඒකට පාසුවක් වෙන්නේ නැත්නම් එහෙම මේ වැරදි දේවල් ලියා ගන්න නැති වෙන්නයි මම ඒක විශේෂයෙන් කරන්නේ. හරි. So then data, so data is the transaction that I gathered. So we add up the transactions per each month and we get a one information. So the collect information and info. So that information is the total monthly sales of each month. January, February, March, April, like that. You can take the total monthly sales of each month. Then you can take a comparison between different months and you can decide what is the month that is having higher sales, and then in the next year also we can decide to give a bonus on that month if possible. Like that we can decide certain things. And also to avoid the cost or additional cost that is happening on other months. Again, if the revenue is lesser in other months, if the sales is lesser in some other months, we have to find out if those months and we have to actually reduce the cost. You can so otherwise you will show a loss to the main branch. You can pradana branch head office loss plan. So it will make so things like this. Now that goes about transactions. Now listen to me. So don't write this down. You remember this one. When you go to supermarkets on now December passed, so you should have gone to shops mainly or supermarkets. When you go to a supermarket in December, what are the things that you mostly see? වැඩිම පේන්න තියෙන මොනවද? හරියට බලාගෙන ගියා නම් නිකන් සුපර්මාකට් එක වටපිට ආවේ වැඩි හරියක් තියෙන මොන જાතියේ දේවල්ද මොනවද තියෙන්නේ? What can you see? කියන්න බලන්න. Items. Sorry? Food items. Yeah, food items related to what? Related to Christmas.
වැඩි හරියක් food items තමයි තියෙන එකක් Christmas එකට සම්බන්ධ. You can see there are different items that you can use for as ingredients of Christmas cakes. Christmas cake හදන items තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔය ඒ දවස්වලට එක එක ගන්න ඔය ඒ කට්ටිය ඒ දවස්වලට ගන්න ඔය එක එක කෑම වර්ග වැඩිපුර තියෙනවා. ටර්කි වගේ සමහර සුපර් මාකට් වල සමහර ඒවායි තියෙනවා සමහර ඒවා නැහැ. දැන් අපි මේ ගියොත් එම so if you go to Jayala area, so most of Catholic people are there. So you can find in those supermarkets, they specially cater to the needs of those people. So they will give a good supply of things like turkey. Again, කලුකුම් කියලා ඒ වගේ ඒවා එනවා තියෙනවා. Turkey, then ham ඔය වගේ වැඩි හරියක් ඔය මස් ජාති වැඩිපුර තියෙනවා. සහ and also we have the ingredients for cakes. So that was in December. When you go to April, what can you see there at that time? You can see so many different items that you will be consuming for the New Year or single time New Year, right? When you go to supermarket in month of May, you can see things related to Vesak. Even some decorations හදන්න අවශ්‍ය කරන එක දේවල් ටිකක් තියෙනවා. So like that, we can see in different months, different items are sold in different quantities. එක එක කාලවලදී එක එක items විකිනෙන එක එක ප්‍රමාණය. So if you bring turkey and keep it on month of May, that will not be sold. අපි ගෙනල්ලා දැන් සුපර් මාකට් එකක දැම්මොත් එහෙම ඒ වගේ මස් වර්ග එහෙම මැයි මාසේ ගෙනල්ලා දැම්මොත් ඒවා විකිනෙන්නේ නැහැ. එහෙම move වෙන්නේ නැහැ. That won't move. So to take those decisions අපිට බලන්න පුළුවන් වැඩියෙන්ම යන products මොනවද? මේක මම එක දාලා නැහැ. That's why I don't just remember these things. So those are certain analytical things that the supermarket manager will do. Supermarket manager කෙනෙක් ඔන්න ඕවා තමයි බලන්න ඕනේ. So based on this, the culture around this region, based on the particular economy of the people around this particular supermarket, ඒ කියන්නේ ඒ වටේ ඉන්න කට්ටියගේ economy එක මත ඒ වටේ ඉන්න කට්ටියගේ culture එක ආගම ඒ ඔක්කොම අරගෙන වැඩි වෙන products ටික බලා ගන්න පුළුවන්. ඒවා වලට වඩා නිකන් so just if we take these different items that are being sold in certain month, in the next year you can plan for that. ඒකෝට දැන් මේ අවුරුද්දේ දෙසැම්බර් මාසේ වැඩිපුර විකුණුනා නම් මොනවා හරි දේවල් ඊළඟ අවුරුදු දෙසැම්බර් එකේ අපිට බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන් ඒ වගේ sale. So in the next December also we can predict such a sale. So we can start stocking up in November. So November වල ඉඳන් බඩු එකතු කරලා තියාගන්න පුළුවන් December එකේ විකුණන්න. Otherwise you will run out of stock sometimes. So you can plan it. So that is what we call as taking data, processing it, and getting the information. Then you take decisions by planning your future operations. I hope this part is clear for you. So I will මම පොඩක් අදින්න මේ දැන් එන්නේ අපිලිවෙල හින්දා මම අලුත් උපකරණ කරනවා. So you have to take that down once I draw it. So give me one moment to draw a very clear picture or diagram that you can understand what is happening in the supermarket. And meanwhile, if you have any question on what I did, you can ask now. ඒ අතරේ මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා දැන් අහන්න පුළුවන්. Cashier is there. You can draw this. Make other than to tuck in the wait a moment until because I might sometimes erase certain parts when I'm drawing to make it more clear. This is the POS system. POS system. This is the POS system. And so it's just a computer. And here it has data. Inside it has data.
And if you take this data, inside that you may have data like bill, number, pay nothing. It is too small, right? I will draw it a bit larger. One moment. So first take this down. ඉස්සලා මේක අද ගන්න. ඔය තියෙන එතකොට cashier ඉන්නවා. Point of sale system එක තියෙනවා. ඒකට data. So it is gathering up data and storing the total bill values in this one. I will not explain the actual data base because it will be too complex at this level. ඇත්තටම database එකේ කොහොමද තියන් ඉන්නේ කියන එක මෙතන discuss කරන්නේ නැහැ. ඒක කරන්න ගියොත් ඒක වෙනම පාඩමක්. It's going to be different lesson. So here we have to just touch it on the surface level. ඒකෙන් අපි මේක ඉස්සෙල්ලා අඳ ගමු. ඊට පස්සේ ඊට යටින් මම අඳ ගන්න එක පෙන්නන්න ඊළඟ. So first draw this one. I hope you can see it clearly.
මේ දරුවෝ මේක ඇඳගෙන ඉන්නකොට මට කියන්න. So let me know once you have completed drawing. So we can proceed to draw the next part of this. So please first unmute. Again, මේව දෙයක් කියන්න ඕනේ. So first unmute yourself, then speak, then you have to mute. ඒක කලබලේ කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. බය වෙන්න එපා. මට ඒක සද්දයක් කියන්නේ මම දැකලා තියෙනවා දැන් ගොඩක් කට්ටිය එකපාර නිකන් බයෙන් වගේ මියුට් එක අන්මියුට් කරලා ආය මියුට් කරනවා කියන දේ ඇහෙන්නේ. ඒ අතරේ ඌඩි වෙලාවයි අන්මියුට් කරලා තියෙන්නේ. ඒකින්ද ඉස්සෙල්ලා ටිකක් අන්මියුට් කරලා පොඩි වෙලාවක් විතර කතා කරලා එමීට මියුට් කරන්න. නැත්තම් මේ කියන එක මේ ඇහෙන්නේ නැතුව යනවා. So you can't hear whatever you say. So please do it very leisurely. Don't hurry up. So actually, Okay. Right. Network finished. I'm right. Okay. Afterwards, then we can then it was write down below whatever you draw. And the very attention they are done. Make a thing don't draw. Mama kia nakang adin depa. So until I say don't draw anything. So now write down under the topic under this diagram that you draw. And the diagram yatting they are done. The information that we get here is 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 the monthly total sales of the supermarket for each month. The monthly total sales of the supermarket for each month. The monthly total sales for supermarket in each month.
the monthly total sales of supermarket in each month. Then we can draw a graph. Draw a graph to compare all the total figures. Then we can draw a graph to compare all the total figures. You can draw this one. මේක අදගන්න. So the information එක visualize කරන විදිහට අපි කියලා. So this is how to visualize the information. So we'll write down that as මේක උඩින් නිකන් පැත්තක ලියා ගන්න visualizing information. Visualize කරන කියන්නේ මොකද්ද? ඒක නිකන් මෙහෙම ඇඳලා පෙන්නනවා කියන්නේ. So just you show it by drawing or graphs and you can have a clear idea of this entire data values. We call it visualizing.
Done. Okay. Finish. Yeah, I think there was a small network breakdown, and so therefore I was disconnected for some time. Now I'm back, right? මම හිතුවේ මේ කට්ටිය එහෙම වෙලාවට මුකුත් මේ යන්න නැතුව ඉන්න ඕනේ. So you should not leave. එකපාර මේ ඉන්ටර්නෙට් නැතුව ගිහිල්ලා ආය ආව එකයි වුනේ. Right. So I hope you took this down, and now I'm going to share this again. And these are the different things. අපි මේවා ගැන කතා කරමු. Processing bills in a supermarket, calculating the votes, right? Calculate the votes of regions and selecting the candidates with the highest votes. දැන් ඡන්දයක් තිබ්බමට පස්සේ ඡන්දේදී මේ ඡන්ද ගණන් කරලා වැඩියෙන්ම ගණන් කියන්නේ වැඩියෙන්ම votes තියෙන region එක තෝරගෙන එයාගේ candidate කියන්නේ ඡන්ද අපේක්ෂකයා තෝරගන්න එක ගැන තමයි ඔය කියන්නේ. කියන්නේ ඔය තමයි සමහර අද examples මේව මතක තියාගන්න. ඇහුවොත් ලියන්න ඕනේ. ඒතකොට මේ වගේවා දැන් මම උඩ එක විස්තර කරලා ලිව්වා. ඒතකොට මේකෙදි මේක නම් විස්තර කරන්න කියලා ලොකුවට දෙයක් නැහැ. So it's all about just telling that once the votes are being collected from the voters, then you keep on counting, and then we can enter the data into the system, and it will show the different votes that each candidate has obtained. දැන් අපි මේ ඡන්ද කාලට පේනනේ ටීවී එකේ වලට පේනවා ඇති ගොඩක් වෙලාවට අර ප්‍රස්තාරයේ මැදලා ලස්සනට පෙන්නනෝනේ. It is going to show you with what you call it as තොර ප්‍රස්තාරات ඇඳලා නිකන් අර ටැබුලේට් වෙලා ලස්සනට පෙන්නනවා මේ පක්ෂවල. So you can see the different political parties, what are the different amounts of votes that are obtained. So next one is another one is the calculated the amount deducted from the amount deducted from as tax from the salaries. මෙතන මේ put this mistake as a mistake here. I will correct it. Calculate the amount of so making calculate the amount deducted from salaries as tax. Tax කියලා දැන් අඩු කරන අලුතෙන් ගහන්න යනනේ මම දැන් ඔය මතක් කළා ඔබ දැන්. So like that there are different things that are going to be processed as data, information, and processing. So look at these examples. මේවා ගැන හිතන්න. දැන් අපි මේ පළවෙනි එක ගැන data information ගැන මොනවද කියලා discuss කරා. So we discussed in the first one processing bills in the supermarket. We discussed what is the system, how the data is going to be stored, how do you get the information, and how do you use it for decision making. Then you can see again there's a barcode. Mechanical balance. So just have a look at this. So when you look at this barcode, you can see the pain of the barcode. This is something that encodes information.
encode කියන්නේ අපි කේතනය කරනවා කියලා කියනවා. So දැන් මේ මේක ගත්තොත් if you take this මේවත් තියෙනවා හින්දා අපි මොකක්ද බලන්නේ. මෙන්න මේ ටික වලට කියවන්න පුළුවන්ද? Can you read this part? You can read. This particular numbers you can read. ඒ වුණාට මේවා කියවන්න පුළුවන්ද? You can't read this bars. මේ තමයි bars වලින් තමයි මේ code එක තියෙන්නේ එතකොට. This code is going to be represented using these bars. එතකොට මේක අපිට කියවන්න බෑ. හැබැයි මේක කියවන්න පුළුවන් barcode reader එකට. ඒක barcode reader එක මෙහෙ කියවනකොට එන්නේ මේක. So when the barcode reader reads these bars using its laser beams, whatever we get is this number. So this number is not directly readable by the barcode reader. දැන් මේ number එක දීලා barcode reader එකට මේක කියවන්න කියලා කියන්න බෑ. මොකද මේක කියවන්න බෑ barcode reader එක. This is not readable. So you represent this number using these bars and then you let the barcode reader read it and take it to the computer as this number. ඉතින් මේක දීලා read කරන්න කියන්න බැරි මේක එහෙම barcode එක process කරන්න බැරි හින්දා. ඉතින් අපිට මේක කරන්න ප්‍රධානයි the reason for doing this encoding of the barcode. එතන මේ encoding කියන එක කරන්නේ so what we do this encoding to speed up the process of input. ඒ කියන්නේ information system එකට data දාන වේගය වැඩි කරන්න. To speed up the data input speed, we use these barcodes. Otherwise, you will have to enter this information or enter these numbers manually one by one into the system. So then it will detect it from the database and give the price of the relevant product. But here what we do is we scan this to make a system එකට දාන්න ඕනේ. දැන් අපි අපි අදගත්ත so what we අපි ඔය අදගත්ත රූප සරහන තියෙන චුට්ටක් බලන්න. Look at the diagram that we actually completed last time. There was point of sales කියලා system එකක් අපි යන්දන්නේ. ඒක පොඩ්ඩක් බලුවොත් if you look at this diagram, the computer is there and that computer is going to get the data using a barcode reader. It's not there, it's not mentioned there. So remember that the computer is going to get the data using the barcode reader and barcode is going to be used as the information source. The barcode එක තමයි information source එක විදිහට පාවිච්චි වෙන්නේ. Right. Now we come to the next topic. Write down the topic as characteristics of quality information. Characteristics of quality information. මොනවද මේ characteristic කියලා කියන්නේ? ඒ කියන්නේ quality කියන්නේ තත්වයෙන් උසස් information වල so if you take the right if you take the information the quality of the information ඒ කියන්නේ තත්වයෙන් උසස් information වල තියෙන ගුණාංග. That's what we call characteristics of quality information. So first one is write down relevancy. What is relevancy? අදාළ බව කියලා කියන්නේ අදාළ වෙන්න ඕනේ. ඒක නැත්නම් අදාළ නැති දේවල් දන්නේ. So relevancy mean so if you want the singular word you can write down also. අදාළත්වය. Relevant. මොකටද අදාළ වෙන්නේ? So what should it being relevant to? Relevant to your particular domain or your particular problem. අප විසඳන්න යන ප්‍රශ්නෙට අදාළ වෙන්න. It should be relevant to the problem that we are going to solve. Relevancy. So first one is relevancy. So you so what you see here is this particular example is there in the textbook. Textbooks එක ඔක තියෙනවා. අපි ලියමු වෙන එක. So we'll write down a different one. So write down under relevancy. Relevance කියන එක යටද ලියන්න
To treat a patient. To treat a patient. To treat a patient. We don't need the full blood report. We don't need the full blood report. We don't need a full blood report of him. We don't need a full blood report of him. Which he has taken. Which he has taken. Which he has taken 10 years ago. Which he has taken 10 years ago. Which he has taken 10 years ago. අවුරුදු 10කට කලින් බල්බ් ගත්තර බල්බ් report එකක් දැන් අදාළ වෙන්නේ. අන්න ඒක ඇතුළේ කියන්නේ. So ඒ වගේ examples තව බලන්න. So you can see in the slide there you can see don't write that one. You can see it there. That is something that I have taken from the textbook. It is not needed to submit all the academic information from grade 1 onward when the requirement to submit only the highest educational qualifications. ඒක අපි දන්නද අපි CV එකක්. එහෙම නැත්නම් so once you pass your A levels and once you go to the university and once you have started or once you have graduated from the university, you will be creating a curriculum vitae or a biodata, or we call it even a resume of yourself to be applied or to apply for the jobs. එතකොට යුනිවර්සිටි එකම ගිහිල්ලා ඉවර වෙලා අන්තිමට අපි දැන් ජොබ් එකක් හොයාගන්න අපි හදනවා CV එකක්. අපි ඒක කියනවා biodata එක. CV එක නැත්නම් resume එක කියලා. Resume එක කියලා අපි කියනවා. එතකොට දැන් in this one you should not put your results from grade 1. So only thing that you might need to put is will be your O-level results, your A-level results, and also your university performance. So in university we measure it using grade point average, GPA කියලා අපි කියනවා. So university එකම ඉන්නේ GPA වලින්. O-level වලම ඉන්නේ A's වලින්, A-level වලම ඉන්නේ Z score එකෙන්. එතකොට දැන් ওই විදිහට A's B's තියෙන්නේ A O-level වල එකෙන් minor. දැන් ඔය A information තමයි මැති. So if you put that information that will be enough. You should not be putting things in grade 6, things in grade 7. Grade 5 you can put the scholarship exam. Man එහෙම දැන් ඒක තමයි relevancy. Okay, I hope you understood the relevancy. Number 2, completeness. Completeness. Completeness, right? So let's say write down under that a student has a student has a student has sat for 10 subjects. A student has sat for 10 subjects. Full stop.
He has got marks. He has got marks only for 5 subjects. He has got marks only for 5 subjects. Right. Full stop. Until we get the marks for next 5 subjects, until we get the marks for next 5 subjects, we cannot decide his performance. We cannot decide his performance. We cannot decide his performance. ඒ කියන්නේ එයා වැද්දෙද්දි කියලා බලන්න බෑ අපිට අනිත් ලකුණු පහ ඔය වෙනකන් දැන් අරවට වැඩියෙන් අරගෙන තිබ්බා කියමුකෝ. නැත්තම් එයා අපිට කියන්නේ වැඩිම පහ විතරයි. ඉතිරි පහ අඩු වෙලා. එයා කියන්නේ. Then so he is not going to tell the rest of the 5 subjects. So now your data is not complete. Your information is not complete to decide whether that person is a clever person or not. එයා clever කෙනෙක්ද නැද්ද කියන එක decide කරන්න අපිට බෑ ඒ ටිකෙන් විතරයි. Number 3. I hope you understood it. If you have any question, please ask before we proceed. Number 3, accuracy. Accuracy. අපි කියනවා නිර්වද්‍යභාවය කියලා කියන්නේ. නිර්වද්‍යභාවය accuracy. So listen to me. Don't write it down. So let's say you are going to purchase some items for your house, like the food items. අපි හිතමු දැන් අපි මොනවාරි කන්න බොන්න ගන්න යනවා ගෙදරට. දැන් මේ කන්න යන ඒ ගන්න දේවල් ඉස්සෙල්ලා බලන්න ඕනේ දැනට තියෙන stock එක බලන්න ඕනේ. You have to find out how many are remaining in your stock. වැඩිපුර ගෙනාව සමහර නරක වෙනවා. So if you have so many, let's say you have about 10 yogurts in your fridge. While you have 10 yogurts, still again you bring another 10. So the expiry date of yogurts is not that much longer. So you will not be able to eat it so far. So it is going to be a waste of money. So because some of them will expire before you eat them. So now, for example, if you don't have the accurate information about your household items, then your purchasing decisions will be going wrong because the inaccuracy of the information. ඒ කියන්නේ අපි දැන් අපේ ගෙදර තියෙන බඩු ගැන හරියට දන්නේ නැතුව accuracy එහෙම නැත්නම් වැරදි විදිහට information කවුරු හරි කිව්වොත් එහෙම ගෙදර ඉන්න කවුරු හරි අපිට කිව්වොත් එහෙම මේ මෙන්න මේවා නැහැ හැබැයි ඇත්තටම තියෙනවා. So if that person at home tells that these things are not there but still they are there. ඇත්තටම තියෙනවා හැබැයි කියලා තියෙන්නේ වැරදි දෙයක්. So then once you go to purchase them, you will be purchasing them additionally and that will be of course actually a waste of your money. So wrong decisions will be taken if the information is not accurate. Write down under accuracy.
if you get wrong data, about the if you get wrong data about the household, HOUSEHOLD, household items, we will be purchasing inadequate quantities. Inadequate කියලා කියන්නේ සුදුසු නොවන වැරදි ප්‍රමාණයක් ගන්න. Inadequate quantities. ඔය වචනයම කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවත් ඇති, සමහර දන්නේ නැත්නම් මේවා ඩික්ෂනරියෙන් බලලා meanings ලියාගෙන තියාගන්න. Inadequate quantities. Next one. Timeliness. වෙලාවට හම්බෙන්න ඕනේ. We have to get them on time. So timeliness. Number 4, right? Timeliness. So the example that you can see is very good. The example, the information must always be updated. Today's weather report may not be suitable to decide on tomorrow's weather. Today's weather report will not be suitable to decide on tomorrow's weather, right? That is, don't write that, only that something different. The information about an earthquake, භූමිකම්පාව කියලා කියන්නේ earthquake. ඊයේ භූමිකම්පාව කියලා තිබ්බ ඉන්දුනේෂියාවල tsunami warning එකත් එක්ක. The information about an earthquake must be informed to the relevant parties who are at a tsunami risk. So you don't have that experience anyway. In 2004, we had the tsunami, which killed many people, right? So you can search for it if you have not experienced. I mean, if you have not seen it, though, you can just search this word tsunami and see what it is. Make it a search tsunami. So I think you are aware of that. So your parents should have told you by now what it is. The tragic happened in 2004, December 26th.
So the tsunami කියලා කියන්නේ එතකොට ලොකු wave එකක් එනවා. So it's kind of a big wave that comes to the shore due to some kind of a earthquake or a rock fall to the sea. So mainly earthquakes are generating tsunamis, or even a large rock falling onto the sea, which is closer to volcanoes, even might generate a tsunami. The tsunami හැදෙන අවස්ථා තියෙන්න පුළුවන් එකක් තමයි කියන්නේ උල්කාපාතයක් ඇවිල්ලා වැටුනොත් ඒ මූදට එකක්. තව වෙන්න පුළුවන් කියන්නේ volcano එහෙම නැත්නම් ගිනි කන්දක වගේ කොටසක් පැත්තක් කඩා වැටුනොත් ඒ මූදට ලොකු tsunamiයක් එන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් භූමිකම්පාවක් වෙලා තමයි එන්නේ. ඒක තමයි ආවේ 2007 භූමිකම්පාවක්. එතන මේ ඉන්ෆර්මේෂන් ඉක්මනට එන්න ඕන අපිට. දැන් මේව පස්සේ ඇවිල්ලා දැන් නැහැ සුනාමි ආවට පස්සේ. ඉතින් මේක ඒ කාලේ දන්නෙත් නැහැ. මේ මෙහක් එනවා කියලා දන්නෙත් නැහැ. මේක මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. So it was something that is not people used to. So therefore people died. So many people died. Very unfortunately. So last one is cost effectiveness. Last one write down cost effectiveness. Cost effectiveness. So it's like now, if you want to find out information about the particular customer or set of customers, if you happen to spend a lot of money to find about those customers, අපි හිතමු customers ලා ගොඩක් ඉන්නවා. ඒ customers ලාගේ information අපිට හොයාගන්න ඕනේ එයාලට බඩු විකුණන්න. හැබැයි බඩු විකුණුවට පස්සේ අපිට හැබෙන profit එක information හොයන්න profit එකට information හොයන්න ගන්නට වඩා අඩුයි. So understand this concept again then. So it's like now there is a set of customers. Then you need to sell some goods to these customers. So if you are going to sell goods, you have to still find some information about these customers and then adjust your selling patterns accordingly. But to find the information about these customers, it takes a big amount of money. So මේ information හොයන්න customers ලාගේ information හොයන්න විශාල මුදලක් යනවා. ඉතින් ඒ මුදල ගත්තම, so if you take that amount of money and if you take the profit that you are going to get once you sell that item to the customer, it is going to be very less. Profit එක සමහරවිට අඩු වෙන්න පුළුවන් අර cost එකට වඩා. So profit might be lesser than the cost that you will be actually spending to get the amount for the particular or to sell the items from the customer. So to get, the profit will be lesser than the cost that you spend on retrieving information. In that case, it is not cost effective. So cost effective means your benefits should be larger than your cost. අපි යමක් වේදම් කරනවා නම් ඒ වේදමට වඩා දෙයක් අපිට ලැබෙන්නේ. ඒතර ඉන්ෆර්මේෂන් ගන්න වේදම් කරොත් යම් කිසි මුදලක් ඊට වඩා බෙනිෆිට් එකකට තමයි අපි වේදම් කරලා තියෙන්නේ. So you should have spent for a large benefit, right? So that is what we call as cost effective. So you can write the same thing in your note. So I think next one is we come to the next topic, which will discuss about applications of information communication technology. So this is a new topic, so we will start it next day. Okay, so I hope you have gone through this well today, and if you have any question, you can ask now. දැන් මොනවා හරි ප්‍රශ්න තිබ්බොත් අහන්න පුළුවන්. තව එකක් තමයි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ආවොත් අහන්න බෑ වගේ හිතනවා ලියා ගන්න එක. Write it down. Then at this time you can ask. මම මේ ඉවර කරන්න යනකොට අහන්න පුළුවන්. Okay. Netma, are you okay? Right? You can. Okay. Okay, right. Charlie. Yes, sir. No problem, right? So I hope you understood. And Senulia. Yes, sir, understood. Understood, right? Good. So next day onward, we will again proceed with
the next part of the lesson, applications of information and communication technology. So there we will be discussing how this ICT has been applied in different areas like or different domains e-government, industries, business, entertainment, transport, agriculture, health, and education. So in different areas, you will see how the information communication technology has been applied. Right. So we'll stop now and good night to all of you. So thank you for joining to the lesson. Thank you, sir. Bye. Good night. Good night. Thank you for the lesson, sir. Good night.